But you cannot give that much information with regard to your closed-ended questionnaires, because already you are fixed, either or, but you cannot state your answer in closed-ended questionnaires. But that can be extended. So because yes, the freedom is given, therefore more information can be collected if that is open-ended questionnaire. Now it is the duty of the researcher to decide what kind of questionnaire he has to prepare for collecting the data regarding his topic from the participants. That's all about this questionnaires. Then let us try to understand questionnaires used in psychological research. So questionnaires normally you can find most of the tests can be categorized as following: intelligence tests, aptitude tests, achievement tests, personality tests, and attitude tests. These are all scales kind of thing, and of course intelligence tests are also there. It may be in the form of questionnaires. Aptitude tests will also be kind of scaling or questionnaires. Achievement test, it also includes questions. There would be one word questions or multiple choice type or short answer type or essay type. And I think those people who have this having beard, they are supposed to conduct achievement tests of completion of their block teaching to the students. Then they have to value the scripts, and then the marks and other things they need to go for using statistical application. Hello? Good afternoon, sir. Good afternoon. Evarandi? BKN. Right. So these are the various kinds of tests that can be categorized under questionnaires, especially for psychological researchers. So intelligence tests are already developed. Those people who require, they can also adopt these intelligence tests, and the aptitude tests also develop, or otherwise you can also develop if you are a researcher. Then achievement test, that you have to develop the achievement test. Then personality tests, already developed kind of tests are available in the market. Then also attitude tests. These can also be developed by the investigator. So therefore, intelligence tests are already developed, tests are available in the psychological laboratories. You have to purchase the tests. If you want to use intelligence tests, you have to purchase from the psychological laboratories, and also aptitude tests. So achievement tests that you can, as a researcher, you can also develop the achievement test, and personality tests are also available in the psychological laboratories, and the attitude tests, attitude towards something, attitude towards psychology subject, like that. So you can also develop the attitude test. So these are the various questionnaires which will come under questionnaires, especially for the psychological research. So intelligence tests, aptitude tests, achievement tests, personality tests, and the attitude tests. Some of these things are available in the psychological laboratories, and some of these things can also be developed by the investigator. So based on the topic that you have selected, then you decide what kind of test that you require. If you're not able to do it on your own, you can also get these kind of tests from the concerned psychological laboratories by paying something money for them, and then you can also adopt those tests, especially intelligence tests, then also personality tests. Rest of the things that you can also try out there because they are not that much difficulty. So these are the questionnaires or the tests which will come under psychological researchers. Then you have seen, of course, you may see the advantage, disadvantage of questionnaires. Just now we have also seen the advantages and disadvantages of a question like this. If you use all these tests, whatever that you have listed out, there would also be advantages and disadvantages too. The problems of the self-selecting sample is particularly apparent in relation to questionnaire. Self-selecting sample, that is the disadvantage of the questionnaires. The advantage of these questionnaires is the researcher is able to contact a large number of people quickly, easily and efficiently using a postal questionnaire. Postal and nowadays, I think online questionnaires. Nowadays, you can use online. Earlier, when there was no online other things, we used to collect the data by sending the questionnaires by post to the candidates, those who are far away from this.
ఏమంటారు సుమ గారు? Earlier, we used to collect the data, those people who are not accessible, by sending the questions by post to them. Now emails are there, sir. Now Emails are there, online, all those things are there. People are also collecting this kind of data in the WhatsApps also. So therefore, nowadays, everything is made easy to the researcher. But your people, your seniors, ground seniors, they face a lot of problems. They put so much of money. They took so much of risk even to reach the fellows and collect the data. And we used to, of course, sleep in the forest also during that time when there were no buses at all. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకుండా బస్సు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేము అక్కడ గ్రామాల్లో ఉంటే రిటర్న్ జర్నీకి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకపోతే we used to, of course, under the moonlight in the forest, we used to sleep. That was the procedure. Of course, that was the facility that we had during that time. That was the facility. ఇప్పుడు ఏముందండి? You can also contact them. Telephones are there. Postal department is there. Online kind of thing. So you can also collect the data using all these questions by sending those students. That's very quick also. It's very quick. It will not take that much time also. But only thing is, some of the participants will not respond to your questions even though it is sent by online. కొంతమంది ఏంది వాడికి ఇచ్చేది సమాధానాలు, వై షుడ్ ఐ వేస్ట్ మై టైం అనుకుంటారు కదా. Because they cannot take the seriousness of the problem, they cannot understand. So the seriousness of the problem they cannot understand. But of course, even you get at least minimum sample of questions from them, you expect only 50% out of 100. If 100 questions are sent to the people, I think only 50% may be responding. That is also quite enough for us. So that is the facility that you have today. Therefore, this is the advantage of these tests, psychological tests, which can be administered on the samples for getting the responses. You can also use all these facilities. Next one is focus group techniques. Focus group techniques. Focus group is a group interview of approximately 6 to 12 people who share similar characteristics or common interests. Normally, this kind of focus group techniques, field studies, if you conduct field studies, especially in the villages or the communities where there are so many problems, there may be a problem of sanitation, there may be a problem of drainage, there may be a problem of health, problem of course, transport, problem of other ailments too. Then here, all those people who can respond to this interviewer, they can be called to a particular place. They can also sit there before the interviewer and they can focus their problems to the interviewer. The problem that they are facing, because there is a common group, a group which have common interests. The common interest is whole community is facing this drainage problem. And the mosquito menace is also there. So therefore, such kind of problems, there is a common kind of problem. So therefore, the group that is coming for this focus group technique, here, this particular group is focusing that problem to the interviewer. So then, of course, the interviewer's responsibility is to take to the notice of the government, ensuring that there should be some kind of rectification of these problems. So such kind of community problems can also be taken up by using these focus group techniques. Here, this particular group will be focusing, it will focus its problems. That group is a group of people having common interests. So this kind of technique can also be used if you are working in communities or with the people of communities. So మీకు ఉండేటటువంటి ప్రాబ్లం రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటే you can collect the data from the people using this focus group interviews or focus group discussion and other things also. But the problem or disadvantage of this is, if the group is very big one, then there should be some kind of disturbance. Controlling is very, very difficult also. People will also discuss many things which are irrelevant to. Therefore, there should be command controlled by the interviewer also. That's the reason why the group should not be a bigger one, but should be a group of 6 to 10, not more than that. So that you can control, get the information, and also you can respond. You can also invest your time to get the valid responses from the participants
That's all about this focus group interviews. So mainly this kind of techniques will be used for understanding the community problems, the problems that are faced by the communities. Then of course, conducting a focus group are there. Of course, how to conduct a focus group he has given. People should be informed about that. They should come to a particular place, particular day, particular timing. And again, they should be convinced about all these things. The purpose of this particular interview should also be told to the group. And then the group should also be asked to give their valid responses. They are not supposed to disturb the interview. So such kind of things should be taken care of for conducting a focus group. So the focus group is that which will focus the problems, isn't it? It may be problems, or it may be some other things, or the good things may be also be there. Some model village is there. How that particular village has become a model village, they will also tell you so many things, isn't it? And we have this facility. Without the government's intervention, we did everything on our own. There are certain villages in our Telangana, also Andhra Pradesh, Pandurangapuram in Andhra. There's a place where everything was done by the people themselves, not the government. They don't entertain at all the government officer to their village. Government may ever ఆధారపడరు అనుకుంటా కదా. People lost belief కదా about the services of the government. ఎప్పుడు వస్తాడో ఏం చేస్తాడో తెలియదు. నేనే చూస్తున్నా ఇక్కడ. I was yesterday and day before yesterday there was some kind of road డ్యామేజ్ అవుతే ఎప్పుడో వేశారు 4 సంవత్సరాల తర్వాత. అది ఎప్పుడు తీస్తాడో తెలియదు. ఆ పక్కన ఉండేటటువంటి all those manholes have gone down the level because there is a rise in the road. At the same time, the manhole has gone down. Then they have to lift up the manholes also. వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు, ఎన్నిసార్లు పెడతామో మనమైతే we try to put these things in the WhatsApp also to the notice of the officers, and these officers don't respond also. This is the kind of problem. So therefore, ఇక్కడ ఎన్ని గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది ఓకే it's good if they can respond it and wish the government will also come to the rescue of such kind of villages where there is a problem. Okay, so this is the kind of how to conduct a focus group. Then that's all about this 18th unit. Now let us move on to unit number 19. We have finished this unit number 18, which is related to questionnaire and focus group techniques, which can be used by the researcher based on the topic that is selected by him. How to prepare or how to develop the questionnaire. If he is not able to develop those tests, they can also get the tests from the psychological laboratories, and they can adapt those tests and they can use for data collection purpose. And the focus group interviews are mostly they're related to community problems. Then the interviewer or the researcher has to visit those villages, giving prior information to the villages. Okay, now that's all about that particular unit. Now let us move on to the unit number 19, techniques of multivariate analysis. Multivariate analysis. These things are connected with your analysis. Now already you have selected a problem. Then of course your objectives, your hypotheses and other things are of course already formulated. Then you have collected the information related to topic. Then also you have developed the tools. Just now we have seen some of these techniques, and you have developed these tools. Then you have collected the data from the people. After collecting the data from the participants, the next step is how to analyze. How to analyze the data that is collected from the participants. And this is of two types. If it is qualitative data, the analysis would be something different. If it is quantitative data, the analysis is completely connected with the statistics. Quantitative data means scoring, marks, weightages, numericals, numbers. Ivanni unte, that is known as quantitative data, for which you have to seek the help of the statistician. Otherwise, if you're expert in statistics, we can also use statistical techniques for analyzing the data.
That is quantitative research. Qualitative research means you are going to analyze even a minute thing also, completely, even the detailed information, nook and corner, whatever that is to be collected, that has to be collected. So that kind of analysis would be something different. But here, techniques of multivariate analysis, you can see most of these things are connected with your statistical applications. So under this techniques of multivariate analysis, you find multiple regression analysis. Multiple regression analysis. Second one is multiple discriminant analysis. Murthigar, are you there? 184, page number 184. Yes, sir, I got it. Very nice, very nice. You are so alert, Yeah. So now we are talking about the multivariate analysis procedures of the techniques. Once the data is collected, that has to be analyzed. For that purpose, here they have suggested the multiple regression analysis. All these things are connected with the statistical procedures, multiple discriminant analysis, factor analysis, principal component analysis, multivariate analysis of variance, canonical correlation analysis, cluster analysis, multidimensional scaling, and conjoint analysis. All these things are connected, mostly connected with the quantitative research, because all the tests or the techniques that we just now talked about, they're all statistical techniques. These statistical techniques have to be employed for the analysis of your data. Your data means if it is quantitative research. Quantitative research lo scores rupamlo, numerical rupamlo, numbers rupamlo, marks rupamlo vaste, for that purpose you have to use these statistical techniques. The first one is connected with multiple regression analysis. Multiple regression analysis means multiple variables. If you want to see the contribution of the multiple independent variables on the dependent variable. In other words, if you want to predict the contribution of all these independent variables to the dependent variable, we can use multiple regression analysis. అంటే ఒక 20-30 ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసి ఒక డిపెండెంట్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ 20 నుంచి 30 ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఆన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనేటటువంటి స్టడీ చేయాలనుకుంటే, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ ఆర్ ప్రిడిక్ట్ that kind of contribution of the independent variables to the dependent variable, then you can use this multiple regression analysis, because this is a multiple regression analysis meant for using this kind of technique for analyzing when the independent variables number is very high. It's not one independent variable and one dependent variable. If there are more than 10, 15, 20 like that independent variables, if you want to study the contribution of these independent variables on the dependent variable, you can use it. This multiple regression analysis. Multiple regression analysis ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారంటే ఎక్కువగా several multiple variables ఉన్నప్పుడు, ఎక్కువగా number of variables ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు independent variables, so వాటి యొక్క ప్రభావం, influence of these independent variables on a single dependent variable. Say for example, the achievement of the students depends on many independent factors or independent variables. Independent variables ఈ అచీవ్మెంట్ కోసము చాలా వరకు దోహదపడవచ్చు. ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఏమనుకోవచ్చు మనము? ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, teacher effectiveness is independent variable, school climate is independent variable, adjustment of the child is also another independent variable. Like this, if you want to study the influence of all these, influence or the contribution of all these independent variables on the achievement of students, achievement is the dependent variable here, then we can use this multiple regression analysis. So ఎక్కువగా ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక డిపెండెంట్ వేరియబుల్ మీద వాటి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతవరకు ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్. అది ఎలా చేయాలనేటటువంటి యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ది స్టాటిస్టిషియన్, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూర్ ఎక్స్పర్ట్ యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్.
For that purpose, here is a formula for this purpose. Y equal to a plus b1 x1 plus b2 x2 plus b2 b3 x3. Y is the dependent variable. ఈ ఫార్ములా మీరు కంపల్సరీగా రాయవలసి వస్తుంది. ఇందులో క్వశ్చన్ ఆ రూపంలో వచ్చినట్లయితే what kind of statistical techniques that you can use for the analysis of the data అన్నప్పుడు, then you have to list out all these things. Then this is the formula that can be used for calculating the multiple regression analysis. For that purpose, we can use this formula. Y is the dependent variable, and a plus b1 x1 is the variable 1, variable 2, b2, variable 3. It will continue also 3, 4, 5 like that. Any variables అయితే మీ దగ్గర independent variables ఉంటాయి, అన్ని variables యొక్క contribution plus constant, a is equal to constant, is equivalent to the, that is contribution to the dependent variable. So y is the dependent variable and a is the constant and rest of the things are the variables. Variable 1, 2, 3. ఇక్కడ మూడు మాత్రమే చెప్పాడండి. This last will also be go up. అంటే మీకు ఇచ్చినటువంటి స్టడీస్ లో మీ వేరియబుల్స్ బట్టి ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ 3 వేరియబుల్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ మీరు తీసుకునేటువంటి స్టడీ రీసెర్చ్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఒక 10 ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ది ఫార్ములా వుడ్ బి y is equal to a plus b1 x1 b2 x3 b3 x3 b4 x4 b5 x5 like this. It will continue if your study is included with 10 independent variables. You have to get it by heart. Murthy garu, sir. అది మీరు కంపల్సరీగా దాన్ని బైహార్ట్ చేయవలసి వస్తుంది. ఆ ఫార్ములా వేస్తేనే మీకు మార్క్స్. సింపులే సార్, ఇది అంత కాంప్లికేటెడ్. Very nice, very nice, very good, very good. That's what I require from you. Next one is, the next analysis is multiple discriminant analysis. This is meant for classifying the observations or people into homogeneous groups. ఎంతమంది ఒకే రకంగా ఉన్నారని కదా హోమోజీనియస్ గ్రూప్ అంటే. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం is known as homogeneous group అండి. Those people who are getting almost equal marks, that's a homogeneous group. For that purpose, we can use this multiple discriminant analysis. So one would be discriminating the other things. So when you are homogeneous group means you are discriminating other variables which are not homogeneous and which is completely discriminant with regard to the variance. మనం తీసుకున్నటువంటి వేరియబుల్స్ లో ఒక వేరియబుల్ చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేయవచ్చును. అంటే ఇది హోమోజీనియస్ గ్రూప్ గా క్లాసిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నప్పటికీ while doing so you can understand some of the independent variables which are not homogeneous will be contributing more than the other variables. అది దాన్ని స్టడీ చేయడానికి ఇక్కడ. See, for example, the more impact that variable has on the discriminant function, these two helps categorize people like buyers and non-buyers. ఎవడు కొంటాడు, ఎవడు కొనకపోవచ్చునో. ఎవడైతే కొనడో, that is a discriminant అంటాము. That fellow is discriminant. So those people who can buy, they're all homogeneous groups. Similarly, those people who cannot buy also, they are homogeneous groups. కదా, ఒక గ్రూప్ లో ఒక 30 మంది ఉంటే 20 మంది మాత్రము ఓకే అంటారు, 10 మంది మాత్రము ఓకే అన్నారు. సో ఇచ్చినటువంటి 30 వేరియబుల్స్ 20 వేరియబుల్స్ లో ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఎక్కువగా డీవియేషన్ అయిపోయి అక్కడ తేడా కనపడుతుంది అనుకుంటే అది ఇట్ విల్ డిస్క్రిమినేట్, దట్ విల్ డిస్క్రిమినేట్ ద మేజర్ వేరియన్స్. ఏది ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది వేరియన్స్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్కి, ఎక్కువగా డిస్క్రిమినేట్ చేసేటటువంటి వేరియబుల్ ఏంటో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఆర్ అండర్స్టాండ్ that variable which will contribute the highest kind of variance, for that purpose we can use multiple discriminant analysis. So the variable that can discriminate the highest level of variability is, for using that purpose we can use this multiple discriminant analysis for finding out that variable or those variables which will contribute more variance. For that purpose we can use multiple discriminant analysis. So that is all about this. Then there is also a formula for that. Here they're taking the weights of those variables W1,
A plus W2 B plus పేజ్ నెంబర్ 186 లోనే ఉంది W3C and W4D. This is the 4D, formula etc. that you can employ for calculating, for using or calculating this multiple Multiple discriminant discriminant analysis. analysis. ఆ ఫార్ములా కంపల్సరీ మీరు బయట చేయాలండి. ఓకే సార్, చేస్తారా? చేస్తాం సార్. Yes, sir. Very nice, very nice. I'm getting proper reply, positive reply. This is the spirit that I require from the students. మీరు చేస్తారు లేదా దేవుడు ఎరుగు, చేస్తామని చెప్తున్నారు చూసారా, దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ సైకాలజీ. నెక్స్ట్ analysis is then factor analysis. Yes, this can be employed when there are many variables in a research design. It is often helpful to reduce the variables to a smaller set of factors. ఫ్యాక్టర్స్. ఒక 30 వేరియబుల్స్ ఉంటే ఆ 30 వేరియబుల్స్ తీసుకొని you can club them into 5 factors. సిమిలర్ గా కామన్ గా ఉండేటటువంటి అన్ని కూడాను క్లబ్ చేయవచ్చును. You can club all those variables into 5 factors. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చదువుతాను వినండి. There are 2 main factors. దీంట్లో ఒక, if you want to know the verbal skills of the students, if achievement test and other things, ఇచ్చాడు అది. ఎస్, ఒక వర్బల్ టెస్ట్ అనేటటువంటి ఇచ్చినప్పుడు, సారీ ఒక టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు, ఈ టెస్ట్ లో వర్బల్ టెస్ట్ అనేటటువంటి ఉన్నట్లయితే ఒక సబ్ టెస్ట్ గా, those people who can perform better in this verbal test, this can be used, this need not be again and again repeatedly tested. వాడికి అందులో వర్బల్లో మంచిగా స్కిల్ ఉందని చెప్పి మీకు ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో, those tests or the context where the verbal tests are there, you need not again test it, because ఒక టెస్ట్ మీకు అర్థమైపోయింది వీడికి ఉండేటటువంటి వర్బల్ కెపాసిటీ, ది స్కిల్ దట్ హీ హాస్ టు స్పీక్, డిస్కస్, ఇంటరాక్ట్, ఆన్సర్, టాక్. మాట్లాడడం కదా వర్బల్ అంటే. ఆ విధంగా అది మీరు తెలుసుకోగలిగితే, మీరు ఎక్కడ ఏ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అయినా ఈ వర్బల్ టెస్ట్ అనేటటువంటి ఉన్నప్పుడు, అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి క్లబ్డ్ ఇంటూ సింగిల్ ఫ్యాక్టర్ కదా. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు క్లబ్ చేయవచ్చు. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ క్లబ్బింగ్ ఆల్ దోస్ వేరియబుల్స్ ఇంటూ సింగిల్ ఫ్యాక్టర్. దానికి రిపీటెడ్ గా చేయవలసిన అవసరం. ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్ తీసుకొని, when there are commonality, when you find the commonality of the variables, ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి example, the example that I quoted, the verbal skill of the students need not be again tested at a different context. If once that is tested, you imagine such kind of things will be similar. అర్థమైందంటారా సుమా గారు? అట్లా you have to group them into factors. That means you are reducing all those variables into small factors. Factors consist of variables. సో ఆ విధంగా అన్నిటిని తీసుకుని రిపీట్ చేసేదానికంటే కామనాలిటీగా సిమిలర్గా ఉండేటటువంటి వేరియబుల్స్ అన్ని కూడాను you can club them into factors. That is known as factor analysis. So you are clubbing all those things into a particular group, which we can call them as smaller set of factors. So all those similar variables, we can also call them as a set. If you find such kind of set of similar qualities, then we can call it as a factor. So factor అనేటటువంటిది కామన్ గా ఉండేటటువంటి సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ కలిగినటువంటి అన్ని కూడాను ఒక చోటుకి తీసుకొచ్చి రాగలిగినట్లయితే we can call it as a factor. So if you do such kind of analysis, we can call it as factor analysis. This can also be done if necessary in the researchers. Okay na? Okay sir. So very nice అండి, చాలా మంచిగా చెప్తున్నారు. Next, principal component analysis. Principal component analysis, we seek to maximize the variance of a linear combination of the variables. So maximum variance అనేటటువంటిది అంటే one particular factor would be contributing ferociously in the data analysis. I think I just give one example. I was doing my research, of course, MPhil PhD also. Out of 25 variables, there was one clear indicated variable, that is intelligence. ఇంటెలిజెన్స్ అనేటటువంటిది మిగతా వేరియబుల్స్ కంటే చాలా ఎక్కువ కంట్రిబ్యూట్ చేసింది.
other variables could not contribute. It was very less, the contribution. నేనేం చేసిన అచీవ్మెంట్ వర్సెస్ డిఫరెంట్ 16 personality factors. 16 personality factors అనలైజ్ చేస్తా ఉన్నా. I was analyzing the contribution of 16 personality factors in the dependent variable. Among all these 16 factors, one factor, that is factor B, which is connected with intelligence, that contributed viciously. చాలా ఎక్కువగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది. That is known as principal component analysis. That means the factors or the variables which will contribute more and more than the other variables. For that purpose, we can use principal component analysis. That is the principal component or principal variable which will contribute more than the other variables. That is distinctly different from other variables because its contribution is too much high. So అటువంటి కూడా మనం చేయవచ్చండి. That is one kind of analysis. Next one is multivariate analysis. Multivariate analysis of variance. Variate analysis of variance. చాలా మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరండి? మనోవా, రేణుక సార్. రేణుక ఇంతవరకు నేను చూడలేదు, ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టున్నారు. క్లాస్ కూడా వచ్చాను సార్ లాస్ట్ టైం, లాస్ట్ క్లాస్ అదే. Yes, multivariate analysis of variance. This technique examines the relationship between several categorical independent variables and two or more dependent variables. ఇంతవరకు మనం ఏమనుకున్నామంటే the number of variables, independent variables should be very high, but single dependent variable అని అనుకున్నాం మనం కదా. ఇంతకుముందు చూసిన టెస్ట్లో అలాగే కనపడింది మాకు. ఇక్కడ you can also use more than one dependent variables also. Say for example, I have done this kind of analysis for my research also, where there are 3 dependent variables and again 25 independent variables. ఈ 25 independent variables యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఈ 3 డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మీద ఎంత వరకు ఉంది అనేటటువంటి that I have analyzed. I have predicted the contribution of all these 25 independent variables on 3 dependent variables. Those 3 dependent variables is achievement in theory, achievement in practicals, and achievement, the total achievement is the 3rd dependent variable. Achievement in theory is the first dependent variable, achievement in practicals is the 2nd dependent variable, and the total achievement is the 3rd dependent variable. ఈ 3 డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మీద ఆ 25 ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఏదైతే అంటున్నానో వాటి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది అనేటటువంటిది తెలుసుకునేదానికి we can use మనోవా, multivariate analysis of variance. That means there would be many independent variables and there would be 2 or more dependent variables, and this particular analysis is meant for analyzing the contribution of those independent variables on dependent variables, those 3 dependent variables. That will be used for that purpose. So multivariate analysis of variance. ఎక్కువగా ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ కలిగి ఉండి అలాగే 2-3 కంటే ఉండేటటువంటి డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నట్లయితే ఫార్ అనాలిసిస్ పర్పస్ we can use మనోవా. Next, conical correlation analysis. The most flexible of the multivariate techniques. This is a very, very flexible analysis, and a canonical correlation simultaneously correlates several independent variables and several dependent variables. This powerful technique utilizes metric independent variables unlike MANOVA, such as sales, satisfaction levels, and usage levels. Business lo ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు ఇది. Business persons will use this canonical correlation analysis. దేనికి చెప్తున్నాడు? ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇక్కడ? The correlation between the sales, satisfaction levels, and usage levels. So they would like to know the correlation among these variables. So the business people, sales ఎలా ఉన్నాయి, సేల్స్ జరిగిన తర్వాత సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఎలా ఉంది, సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ యూసేజ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేటటువంటి దానికోసము they can use this canonical correlation analysis. This is a business model kada. The independent variables are related and the dependent variables are related, so finding a relationship is difficult without a technique like ఆ విధంగా అంటే ఎప్పుడైతే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ రిలేటెడ్గా ఉన్నాయో డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ రిలేటెడ్గా ఉన్నాయో
అటువంటి సందర్భాలలో in such circumstances the only alternative that is available for us is to use this canonical correlation analysis, which can be used mostly in the business In field. business model. Yes. ఇది అర్థం చేసుకున్నామ్మా. అర్థమైంది ఆల్రెడీ సార్. బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళకు నాకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ స్కేలింగ్. సారీ, క్లస్టర్ సార్ అనాలిసిస్. క్లస్టర్ అనాలిసిస్. Yes, cluster analysis means ఇంతకుముందు క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పా, సిమిలర్ పీపుల్ విత్ సిమిలర్ ఫీచర్స్ or the objects with similar features can be clubbed or grouped, which we can call them as clusters. అర్థమైందండి? దగ్గర క్వాలిటీస్ కలిగినటువంటి అన్ని కూడా ఒక క్లస్టర్గా మీరు పెట్టవచ్చును. So clustering all those objects or the persons based on the similarities. So therefore the division is accomplished on the basis of similarity of the objects. అదే కదా ఇంతవరకు చెప్పాను నేను. Across a set of specified characteristics. వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాల ఆధారంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ కెన్ గ్రూప్ దెమ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్. Dividing them into clusters on the basis of the similar qualities. సిమిలర్ క్వాలిటీస్ కలిగినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ ఒక క్లస్టర్ కింద మీరు డివైడ్ చేయవచ్చును. అలా డివైడ్ చేసేటటువంటి దాన్ని మనం క్లస్టర్ అనాలిసిస్ అంటాము. సో ఆ విధంగా డివైడ్ చేసినప్పుడు వాటి మధ్యలో ఈజ్ దర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ఆల్ దోస్ క్లస్టర్స్ అని మీరు స్టడీ చేయవచ్చును. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ కెన్ యూస్ క్లస్టర్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ scaling. There are three types of clusters. Clustering. There may be so many clusters. Hierarchical, Different, yeah. There may be so many clusters. So if you want to find out the non-hierarchical, correlation hierarchical. between or among all those clusters, if you want to find out the correlation among all those clusters, you can use this particular model. That is a cluster analysis. Multi-dimensional scaling. The purpose of 1 second, sir. So factor analysis or cluster analysis difference ఏంటి? దగ్గరగా ఉండి ఉంటాయండి. And అక్కడ ఏం చేస్తా, అక్కడ కూడా దగ్గరగా ఉండేటటువంటి వేరియబుల్స్. okay. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ సిమిలారిటీస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గానే ఉండి ఉంటాయి. బట్ హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఫీచర్స్. Okay. దేర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వేరియబుల్స్. Okay. వేరియబుల్స్ అక్కడ మనం తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుంటున్నాం, Okay. క్వాలిటీస్ తీసుకుంటున్నాం. ఎస్, చాలా ఫాలో అవుతున్నట్టున్నారు సుమా గారు. యు ఆర్ ఏబుల్ టు రికలెక్ట్ ఆర్ కంపేర్ విత్ దట్ ఆఫ్ అంటే యా సర్టన్లీ ఆల్మోస్ట్ యువర్ బాడీ, మైండ్ అండ్ హార్ట్ మొత్తం ఒకే చోట నిమగ్నమై ఉన్నట్టు అర్థమవుతుంది. అంతేనంటారండి? Then multi-dimensional scaling. The purpose of MLS is to transform consumer judgments of similarity into distance represented in multi-dimensional space. This is the decompositional approach. This is also business model. Different places లో different spaces లో ఆ మాల్స్ అన్ని ఉండి ఉంటాయి కదా. If they can arrange all those malls at different places based on the similarities, for that purpose we can use multi-dimensional scaling. So this is also business model. Normally they can use it. You may not use it for your psychology purpose. Then conjoint analysis. Conjoint analysis is often referred to as a trade-off analysis. This is also business model. In that it allows for the evaluation of objects and the various levels of the attributes to be examined. Attributes అంటే మీకు తెలుసు కదా. On the basis of the attributes, ఇది కూడా ఒక బిజినెస్ మోడలే కదా. ఇప్పుడు those people who are buyers are the purchasers, normally they try to see many attributes. దీంట్లో చాలా ఉన్నాయండి ఏదో అంటారు. అది వాట్ ఈస్ దట్ యూ నార్మల్లీ మెన్షన్? ఫీచర్స్, చాలా ఫీచర్స్. యా, మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ కంప్యూటర్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫీచర్స్ ఇన్ దిస్ కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ అంటుంటాం కదా. In the new cell phone model, cell phone కూడా there are so many features. యా ఆ ఫీచర్స్ ని బట్టి యూజ్ చేసేదానికి, అనాలిసిస్ చేసేదానికి ఉపయోగపడేటటువంటిది దట్ ఈస్ కంజాయింట్ అనాలిసిస్. That is known as attributes. Based on the attributes, try to analyze. You try to analyze the objects. So this is also again trading kind of model.
So based on the attributes, you have to analyze the objects into different kinds. So therefore, for that purpose, we can use conjoint analysis, or otherwise we can also call it as compositional technique. Compositional. Composition ఉంటుంది కదా, that means adding and Composition. adding and adding. So many things are added. ఏమంటారండి రేణుక గారు? Yes, sir. So for that purpose, we can use this conjoint analysis. So these are the various models that can be models of the techniques that can be used for the analysis of the data. Mostly all these things will come under quantitative analysis techniques. Quantitative research lo వచ్చేటటువంటి analysis techniques, because they are connected with statistics. That's all about this Sunday. Number 19 is over. Now I am moving into, there are about 6 minutes. I just mentioned because tomorrow is the last day for me. Thereafter, I think you may not see me also. Similarly, I will not see you at all, because the last contact clause is tomorrow. Okay, na? Tomorrow just I will take 1.5 hour. I finish those 2 units. Then rest of the 30 minutes is meant for collecting the feedback. Antena? Now the 20th unit is connected with Techniques of qualitative analysis. ఇంతవరకు మనం చూసే వాట్ ఎవర్ దట్ యు హావ్ సీన్ సో ఫార్, దట్ ఇస్ క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్ కదా, అవును sir. టెక్నిక్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్. ఇంత ముందు మనం చెప్పుకున్న స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా దే విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా, ఫర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటేటివ్ డేటా. నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ సమ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ టఫ్ జాబ్ అండి. అండర్ ఇట్ యు ఫైండ్ so many things. The techniques of qualitative analysis, qualitative data collection, thematic analysis, grounded theory, discourse analysis, conversation analysis. So these are the techniques which can be used for the analysis of the qualitative data. Qualitative data. Don't forget, my dear friends, whenever I talk about quantitative and qualitative also includes quantitative. క్వాలిటేటివ్ డేటా అంటే క్వాంటిటేటివ్ డేటా కూడా ఉంటుంది. యూ కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్ కంప్లీట్లీ. దిస్ క్వాలిటేటివ్ డేటా కెనాట్ బి డిఫరెన్షియేట్ ఫ్రమ్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా ఆల్సో. యువర్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ విల్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ కదా. రేణుక గారు మాట్లాడండి. అవును సార్, చూస్తున్నాను సార్. చూసేది ముందు నేను చెప్పేదాన్ని వినండి. ఓకే ఓకే సార్. మీరు చూస్తే ఏం లాభం అమ్మా, ముందు ఇక్కడ వినండి. So these are the techniques of qualitative analysis. So first one is qualitative data collection, which includes observation, biographies, focus groups, in-depth interviews, recordings of conversation, mass media output, documentary and historical records, internet sources. I think these are the various texts that you can use for qualitative data analysis. అబ్జర్వ్ చేయాలా, తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన రికార్డ్ చేసుకోవాలా, బయోగ్రఫీస్ చూడాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కలెక్ట్ ఆర్ నో ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సో సమ్ ఎక్స్, యూ హ్యావ్ టు గో టు ద బయోగ్రఫీస్. అండ్ ఆల్సో ఫోకస్ గ్రూప్స్. ఇఫ్ యువర్ స్టడీ డిజర్వ్స్ focus groups, you should also conduct focus groups. Then you have to record all those proceedings. In-depth interviews, you have to interview the candidates. Also recording the conversations. ఇంతకుముందు టేప్ రికార్డ్ తీసుకెళ్ళే వాళ్ళం మేము, తెలుసా మీకు? We used to record the conversation between the interviewer and interview also. ఇదంతా మీ రిపోర్ట్ లో మెన్షన్ చేయవలసి వస్తుందమ్మా. ఓకే, మీరు ఏదో మేము చేసినామంటే ఓవరాల్ చెప్తే కుదరదు. హౌ డిడ్ యూ కలెక్ట్ ద డేటా అని అంటే, we have used this tape recorder and the conversation was recorded, sir, అని చెప్పి చూపించాలి to the examiner. Those were the we days. have the voice recorder in the cell phone, sir. ఇప్పుడు ఉంది, అప్పుడు మా టైంలో అట్లా లేదు. అర్థమైందా? మేము హైర్ చేసేవాళ్ళం టేప్ రికార్డర్స్. ఓకే, హైర్ చేసి వాటిని తీసుకెళ్లి ఫీల్డ్ కి అక్కడ దేర్ వీ టు రికార్డ్ ద కన్వర్జేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ టెక్నిక్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ క్వాలిటేటివ్ డేటా అనాలిసిస్. ఓకేనా? ఇందులో మీకు తెలియదంటూ ఏం లేదు. ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నటువంటి కూడా ఇక్కడ కొన్ని సమ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్రెడీ ఎంటర్డ్ హియర్. మాస్ మీడియా అవుట్పుట్. సో సమ్ ఆఫ్ ద పేపర్స్ మైట్ హావ్ కవర్డ్ some of the problems that are faced by the people also. If your research is related to such kind of thing, you can also go to the papers which are highlighted by the press and also TV and other things. అక్కడికి పోయి కూడా మీరు డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
అంటే మీ స్టడీ దానికి రిలేట్ గా ఉన్నట్లయితే, ఒక విలేజ్ లో మీరు ఒక ఇన్డెప్త్ స్టడీ చేస్తున్నట్లయితే, ది ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ ఫేస్డ్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ సో ఎక్స్ విలేజ్, దీనికి సంబంధించి ఆర్ దీస్ థింగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ హైలైటెడ్ బై ద ప్రెస్, ఇఫ్ సో then where are them చెప్పి you have to search it, then you have to collect that information from the papers that should also be appended in the thesis also. పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ అని అపెండ్ చేయాలి, లేకపోతే ప్రజలు నమ్మర్తలే. Everything should have proof which should be verifiable. So therefore these are the various techniques that can be used under qualitative data analysis. Then also thematic analysis. On the basis of the themes, you have to analyze. Say for example, themes, if there is of course theories can also be used for these purposes, but the researcher informed by feminist thinking, this is one of the theme, feminist thinking. Feminism is one theme. Phenomenological in nature, that is another theme, or it may be related to some other theory also, or otherwise it may be purely empirical thematic analysis. So therefore, on the basis of the themes on which you are interested, or the themes that are culled out or pulled out from the people, based on those themes you can also interact with the participants. వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి థీమ్స్ ఏదైనా ఉంటే, if they are suffering, for example diseases that they are facing, that is one of the themes. Health area is one of the themes. ఒక విలేజ్ లో మీరు ఆ విధంగా స్టడీ చేయాలనుకుంటే, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అని చెప్పి చేయాలనుకుంటే, దెన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కు సంబంధించినటువంటి అన్ని కూడాను అదొక థీమ్ గా అయిపోతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ హెల్త్ థీమ్, దిస్ ఈజ్ ఎ థీమ్, హెల్త్ ఈజ్ ఎ థీమ్. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి టాపిక్ ఏంటండి? క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ కదా. That is also theme for our particular discussion. Similar would be the case with regard to the researcher. Then the theme that is connected with the people, on the base of the theme, that they have to select it, or that theme has to be elicited from the villagers itself. Then there should be interaction on that particular theme. Then you get the information. ఆ థీమ్ మీద మాట్లాడితే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి, then there should be so much of discussion or interaction. Then you try to get so much of information from the people. They may talk about the diet, they may talk about the rest, they may talk about the works that they are doing. Like this, I think there are so many things will be connected with that particular health area. కాబట్టి ఆ విధంగా హెల్త్ అనేటువంటి ఒక థీమ్ గా మీరు చూసుకున్నప్పుడు, related to the particular theme, I think you have to collect the data from the people. That is known as thematic analysis, themes. Then the next one is, and from that also you can also, sub-themes would also be there. From health, I think you can also divide into sub-themes. There are different diseases, I am right? Tropical diseases and so many diseases like that. So like that, those themes can also be subdivided. Next one is grounded theory. This particular theory is meant for studying actual reality in the field. ఏమి జరుగుతుందో, if you want to bring out the truth, what is happening in a village or in communities or with the people. So if you collect this data from the people at the ground level, that is known as grounded theory. ఆ గ్రౌండెడ్ థియరీ అనేటువంటి ఎలా వచ్చిందంటే, రీసెర్చర్స్ గ్రామాలకు వెళ్ళి అక్కడే పడుకొని, అక్కడే నిద్రపోయి, అక్కడే తిని, అక్కడే డేటా కలెక్ట్ చేసి, అక్కడ మాట్లాడి, if they come out with information, then that information has to be analyzed. That is possible when you follow this grounded theory. For example, I just tell you, then when industry is there, you find the employees, then you just get information that all the employees are frustrated. Frustration among the employees is the study for us. Then you have to collect the data from the employees. Why are so frustrated? What is the reason for that? Isn't it? అర్థమైందా? Frustration among employees in industry అనేటటువంటి మీ టాపిక్. సో దానికి సంబంధించి ఏం చేయాలా? ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలా, ఇండస్ట్రీలో you have to take permission from the industrialists, then you have to interact with the employees with of course structured interviews or unstructured interviews. Then you have to get the information. These are the reasons for their frustration.
then those things have to be shared with the management. If you remove all these things, then you will get better results from the employees. So for that purpose, I think this is very much essential. So that is known as grounded theory. Next one is, of course, there are many things which are included in this. Comparison is also there. Then coding, these are the components which are included in grounded theory, that you can read it. Categorization. Then also memo writing. This memo writing means it's a kind of noting down all those points. The picture in the villages that you observed should be drafted. It may be in the form of, not necessarily in the written form. It should be in the pictorial form also. Or it may be in the form of some boxes also. And all these things can also be linked with each box. Am I right or wrong? So therefore, non-verbal. yes, Non-verbal. verbal, non-verbal, Non-verbal picture. non-verbal Verbal pictures. vidhanga, the data that you collect from them can also be arranged or categorized in different ways. It may be a pictorial form, it may be verbal form, it may be It is non-verbal in form non-verbal too. form. That way you have to Memo present writing this, there. present that particular responses. Next one is theoretical sampling. Theoretical sampling is about how to validate the ideas developed within the memo. How to develop all the ante మెమోలో మీరు పొందుపరిచినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అది వ్యాలిడా కాదనేటటువంటిది తెలుసుకోవడం. థియరిటికల్ సాంప్లింగ్, థియరీ ప్రకారం ఉందా లేదా, వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ లిస్టెడ్ అవుట్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ దట్ మెమో, దట్ హ్యాస్ టు బి వ్యాలిడేటెడ్. వ్యాలిడేట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి, దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ సో అండ్ సో థియరీ. అప్పుడే మీ యొక్క రీసెర్చ్ వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ వుడ్ బికమ్ ఎ జనరల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అన్లెస్ యూ attach this particular information with that of the theory that is connected with this particular thing. Theory to manamu discuss cheyala. Whatever that we found out has to be discussed in consonant with the theories. So aa vidhanga chesinappude that would be very strong kind of reporting. Then literature reviews. Literature reviews are meant for then understanding the various methods that are to be employed for collection of the data, or different models that are used by the earlier researchers. మన ప్రాబ్లంకు సంబంధించి ఇంతకుముందు ఎవరైనా చేసినట్లయితే ఆ రివ్యూస్ చూస్తే, వాళ్ళకి లిటరేచర్ చూస్తే, అక్కడి నుంచి షల్ వి లెర్న్ ఆర్ కెన్ వి యూస్ దిస్ పర్టికులర్ మోడల్ విచ్ వాజ్ యూజ్డ్ బై సంబడి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వి ట్రై టు గో ఇన్ టు ద లిటరేచర్ రివ్యూ which are already conducted by the researchers related to your problem earlier. Then of course discourse analysis. This is connected with teachings. Kada? Teachings batti can we understand? Can't we understand the human beings? వీడు ఎలాంటి వాడో మనకు అర్థమవుతుందా లేదా, వాడు చెప్పే మాటల్లో ఎంతవరకు ట్రూత్ ఉందని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోలేమా? కొంతమంది చెప్తారు కానీ చేయరు, కొంతమంది చేస్తారు కానీ చెప్పరు. ఎందుకు చెప్తారు? ఎవరైనా బాగుపడతాడు కదా, అవునా కదా? సో అట్లా ఈ డిస్కోర్స్ బట్టి వి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద హ్యూమన్ బిహేవియర్. వీడు ఎటువంటి వాడు అనేటటువంటి కదా, అవునా కదా? వాడి మాటలు చూస్తే కోట్లలు దాటుతున్నాయండి, వాడి మాటలు చూస్తే కోట్లలు దాటుతూ ఉన్నాయి, కానీ వాడి పనితీరు చూస్తే ఏడుపు వస్తుందని చెప్తాం మనం. మూర్తి గారు ఏమైపోయారు? సార్, ఈ డిస్కోర్స్ అనాలిసిస్ లో ఒకటి ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద టీచ్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మాటలను బట్టి వీడు పచ్చి దొంగ అని కూడా చెప్తుంటాం ఒక్కోసారి కదా. ఐ థింక్ దట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ విత్ సమ్ ఏరియా. ఐ డోంట్ లైక్ టు మెన్షన్ దట్ ఏరియా. మాటలు మాత్రం చెప్తారు, ఆ తర్వాత 5 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ దే విల్ కమ్ బ్యాక్. 5 సంవత్సరాలు రారని చెప్పి కదా. సో వి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద హ్యూమన్ బిహేవియర్ బై వే ఆఫ్ దిస్ డిస్కోర్స్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్పీచ్ యాక్ట్స్. Your speech will also act. Particularly important psychological working in discourse analysis is the theory of speech acts. A discourse analysis lo your speech acts. Your speech will act. అది ఏ విధంగా మీ స్పీచ్ అనేటటువంటిది యాక్షన్ యాక్షన్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేటటువంటిది. వీడు వచ్చి మాటలు వాడినా లేకపోతే కొంతమంది మీకు తెలిసే ఉంటుందండి, ఇవన్నీ విన్న తర్వాత వాళ్ళు చాలా వరకు ఇంపాక్ట్ అవుతారు కదా, అవునా కదా? బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడేటటువంటి టీచర్ ఉన్నాడు అనుకోండి,
వాడు అలాగే ఇదైపోతాడు. ఆ టీచర్ అంటే పడిపోతుంటాడు వాడు. వాడు చూడకుండా ఉండలేడు వీడు. ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతారు ఒకలాంటి ట్రాన్స్లోకి కాదు, వెళ్ళిపోయేది కొండలోకి వెళ్ళిపోతారు నక్సలైట్ లాగా. వాళ్ళంతా అలాగే Teacher. తయారైంది. మీకు తెలుసా స్పీచెస్ వినే. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఆ స్పీచ్ ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనేటటువంటిది ఎక్కడ డిస్కోర్స్ థియరీలో ది రోల్ ఆఫ్ ద స్పీచ్, హౌ ఇట్ యాక్ట్స్, హౌ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్, హౌ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ద హ్యూమన్ బిహేవియర్. ఇప్పుడు జరిగేటటువంటి నక్సలైట్ మూవ్మెంట్ అంతా ఇదేనండి. స్టూడెంట్స్ అంతా వెళ్ళిపోయారు కదా ఒకప్పుడు, అందరు కాదు చాలా మంది. దే వర్ అట్రాక్టెడ్, దే వర్ అట్రాక్టెడ్ బై ద స్పీచెస్, దే వర్ అట్రాక్టెడ్ బై ద డిస్కోర్సెస్ కదా. Next one is, Greece maximum of corporate speech. When the people got together, then you find, ఏం మాట్లాడుకుంటారంటే that is known as corporate speech, the interaction of all the group of people. These indicate something of the rule-based nature of exchanges between people. ఒక రూల్ కు సంబంధించి how they exchange their views with regard to that particular rule. So that is known as Grice's maxims of corporate speech. Corporate means when the people are come together, when they come together, then they try to discuss the rules, then how they view those rules. That is known as Greece maximum of corporate speech. Next one is face. Here, saving face is collective phenomena in which all members of the conversation may contribute. ఒకడు ఎవడో మునిగిపోతున్నాడు అనుకుంటే వాడిని సేవ్ చేయడం కదా. Language often includes strategies for protecting the status of the various participants in the exchange కదా. చాలా మంది మనము హెల్ప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం కదా. చాలా మంది అంటుంటారు కదండి, మీ ఫేస్ అద్దంలో చూసుకో ఎలా ఉందో అని చెప్పి అంటామా? అంటారు సార్. కోపం వచ్చినప్పుడు అంటాం. ఎందుకంటే వాడు చెప్పేటటువంటి దాంట్లో కరెక్ట్ లేకపోతేనో, లేకపోతే అతిగా మాట్లాడినాడు అనుకోండి, లేకపోతే వాడి గురించి వాడు పెద్దగా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటే నీ మొహము అద్దంలో పోయి చూసుకో ఎలా ఉందంటాం. ఇక్కడ ఏం ఫేస్ చేస్తాంటే, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ హియర్, ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే హౌ దట్ పర్టికులర్ గ్రూప్ విల్ యాక్ట్ అనేటటువంటిది. ఇక్కడ చివర చూడండి మీరు, సేవింగ్ ఫేస్ ఇస్ ఎ కలెక్టివ్ ఫినామినాన్ ఇన్ విచ్ ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కాన్వర్జేషన్ మే కంట్రిబ్యూట్. ఎట్లా వాడిని బయటికి తీసుకురావాలా? నాట్ సింప్లీ ద పర్సన్స్ ఎట్ రిస్క్ ఆఫ్ లూజింగ్ ఫేస్. వాడి యొక్క విలువను, ఫేస్ వాల్యూను తగ్గించుకునేటటువంటిది. అంటే వాడు అలా మునిగిపోతున్నప్పుడు బయటికి తీసుకొని వచ్చేదానికి వీళ్ళందరూ కలెక్టివ్లీ ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తారు అనేటటువంటిది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫేస్. దెన్ ద రిజిస్టర్. రిజిస్టర్ మీన్స్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ హైలైట్స్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వెన్ వి స్పీక్ ద లాంగ్వేజ్ స్టైల్ దట్ వి యూస్ varies according to the activity being carried out. ఒక్కొక్క యాక్టివిటీని బట్టి లాంగ్వేజ్ మారుతుంటుందంట. అంతేనంటారా? ఇప్పుడు మారదా అండి? ఏం రేణుక గడ్డాలు? అవును సార్. నేను టీచ్ చేసేటప్పుడు నా లాంగ్వేజ్ ఒక విధంగా ఉంటుంది, సైకాలజీ ఎప్పుడు మరొక విధంగా ఉంటుంది, రీసెర్చ్ మెథడాలజీ ఎప్పుడు మరొక విధంగా ఉంటుంది కదా. ఫార్మల్ గా ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక విధంగా ఉంటుంది, రిలేటివ్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక విధంగా ఉంటుంది. అబ్బా చాలా బాగా చెప్తున్నారండి. So the language differs, or it varies from act to act, from situation to situation. దాన్ని బట్టి దట్ హ్యాస్ టు బి రిజిస్టర్డ్ అంటాడు. సో ఆ విధంగా కూడా మనము వాడు మాట్లాడేటటువంటి విషయాలను బట్టి మనం వాడి యొక్క బిహేవియర్ను స్టడీ చేయవచ్చు అనేటటువంటి. నెక్స్ట్, ప్రాక్టీసెస్ అండ్ రిసోర్సెస్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలోడ్ బై ద పీపుల్? ఆల్సో ద రిసోర్సెస్, హౌ ఆర్ దే యూజింగ్ దోస్ రిసోర్సెస్? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆల్సో వీ కెన్ గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. So we have to analyze the human beings on the basis of their practices and the resources also. మనం వాళ్ళని అనలైజ్ చేస్తాం. చూడండి, ఒక క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ అంటే ఏ విధంగా చేయొచ్చో ఒకసారి చెప్తున్నారు చూడండి. ఈజ్ డిస్క్రైబింగ్ ద డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద క్వాలిటేటివ్ డేటా, క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్లో. సో ఆ విధంగా డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ నుంచి యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. And these are the various techniques that can be used by the researchers to collect the exact truthful data or worthy data from the participants. The next one is, then content is also there. Then also rhetoric means, pretty well argumentative kind of thing. Then stake and accountability, cognition of action, conversation analysis. This is very important. Conversation బట్టి
మనం అనలైజ్ చేయడము కదా. కాన్వర్జేషన్ అనాలిసిస్ యాజ్ ఇట్స్ ఇంటెలెక్చువల్ రూట్స్. ఒక మంచి ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద ఇంటెలెక్చువల్ టాపిక్ తీసుకొని దాంట్లో కూర్చుంటే ఐ థింక్ యూ కెన్ గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. కాన్వర్జేషన్ అనాలిసిస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంటెలెక్చువల్ రూట్స్ ఇన్ ఎథ్నో మెథడాలజీ championed in the 1960s by the American sociologist Harold. So this is that kind of method of the analysis, especially is kind of intellectual conversation. When there's intellectual conversation that can be analyzed. So that kind of technique can also be used for understanding the human beings. Then that's all about, and these are some of the techniques. So starting with conversation, sorry, the last one is conversation analysis. Cognition in action. Cognition means knowledge. మనం చేసేటువంటి దానిలో వాడికి సరైన జ్ఞానం ఉందా లేదా అనేటటువంటిది. Knowing the knowledge of the people while doing that particular activity. So that is known as cognition action. అందుకంటే ముందు stake and accountability. Stake means his role and accountability. ఎటువంటి role that fellow is playing and how is accountable. Is he accountable or not to that particular activity? So from that also we try to analyze the people, and also rhetoric means argumentative kind of thing. From that also we can analyze. Then also content, talk and other forms of discourses are regarded as the important site of psychological phenomena. So content but try to understand or analyze. Then before that, construction and description. During conversation and other forms of text, people create and construct versions of the world. Discourse analysis attempts to understand and describe this constructive process. So then, but construct means it's a trait. Discourse analysis will help for construction. So discourse కు సంబంధించినటువంటి దీంట్లో ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. Then practice and resources, also register, also face means validation. Then also graces maxims of cooperative speech. When there's cooperative activity, then try to understand the people from their discussions. And also we have seen these speech acts based on the discourses. We try to understand its impact on the human beings, on other people, those who are hearing or listening, or those who follow the discourses. Then discussion, we have seen this. Then literature review is meant for trying to understand the various methods already used by the other researchers to use those things for our research. Theoretical sampling means theoretical sampling is about to validation of ideas developed within the means. Memo writing, perpetual noting down or note kind of thing. It's a different forms. And also categorization, classification, which will come under grounded theory. Grounded theory, there are 4 components. One is coding, comparison. Second one is coding. The third one is categorization. The third Comparison, is not fourth coding, one, yeah. categorization, Yeah. Categorization, coding, comparison. These are the 3 components which are in grounded theory. We have also seen the example, frustration among the employees. Then also we have seen this theoretical, what shall we say, thematic analysis based on the themes also. Then we try to understand the people. Then also before that, we have this qualitative analysis, wherein of course there are so many techniques that are mentioned here: observation, biographies, focus groups, in-depth interviews, recordings of conversation, mass media output, document and historical records, internet sources. So these are the various techniques that we can use for analyzing the qualitative data or qualitative analysis. This is all about unit number 20, and then tomorrow we can discuss the 21 and also 22. With that, we can close the chapter of this particular contact programs. For examination purpose, how can we prepare the answer in qualitative analysis or quantitative analysis, sir? Already they are listed. Just now I mentioned all those things. Examination purpose, everything has to be written. Okay, sir. Whatever that is mentioned here, that you have to write. You have to mention all those techniques with examples also. Okay, sir. Suppose I think there would compulsory there would be a question on this: how to analyze the qualitative data onto, or what are the various techniques that can be used for qualitative analysis,
describe them with examples అంటాడు. Then whatever that we have discussed here so far about this analysis related to quantitative, then you have to mention all those things, techniques with examples. అలా చేస్తేనే దానికి ఆన్సర్ అవుతుంది. Similar is the case Okay. with regard to quantitative data analysis also. All those statistical models చెప్పాం కదా, statistical models which are meant for analyzing quantitative data. Quantitative Those you have to data. mention with examples, with equations wherever there is a possibility. But that should not be very general. These are some of the issues that what we have discussed today. Today, I think we have completed 3 units, which are very, very interesting for me. నాకైతే చాలా చాలా మంచి అనిపించింది. మీకేమనిపించింది చెప్పండి అమ్మా. మూర్తి గారు ఎలా ఉంది మీకు? బాగుంది సార్, వెరీ నైస్ సార్, వెరీ నైస్. యూ హావ్ కవర్డ్. సార్ నా ఫేస్ చూసి చెప్తున్నారా? సార్ ఫేస్ లేదు సార్, నో నో, ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ సార్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. చెప్పండి సుమ్మ గారు, మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు? బాగుంది సార్, క్లాస్ బాగుంది. అసలు యాక్చువల్గా ఒరిజినల్గా దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ రిక్వైర్ if you want to conduct any research in future. These are quite essential to understand by a candidate who can conduct the research. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా యూ కెనాట్ కండక్ట్ ఏ రీసెర్చ్. ఇంతకుముందని చెప్పుకున్నాం కదా, అబ్జర్వేషన్ అంటే ఏంటో, క్వశ్చనర్ అంటే ఏంటో, ఫోకస్ గ్రూప్ అంటే ఏంటో, ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము. అవి ఎలా మనము డెవలప్ చేస్తామో కూడా చూసాము. వాటిని డెవలప్ చేసిన తర్వాత, డేటా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా ఎనలైజ్ చేయవచ్చో చూసాం. So with this kind of information, I am sure that you are going to conduct some kind of research in your future. Some of you can go for your PhDs also after completion of this psychology, MSc psychology. వాళ్ళకి ఇదంతా చాలా యూస్ఫుల్. వాళ్ళకని కాదు, సాధారణంగా మీరు మనసును అర్థం చేసుకోవాలంటే కూడా, ఈవెన్ యూ అండర్స్టాండ్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్, యూ కెన్ యూజ్ దీస్ మెథడ్స్. మనకు తెలియకుండా మనము విల్ బి యూజింగ్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ ఆల్సో. మరి మాట్లాడుతుంటే మనం అనుకుంటుంటాం కదా, వీడు చెప్పేదంటే ఎంతవరకు నిజం ఉందిరా, అదే కదా డిస్కోర్స్ అనాలిసిస్ అంటే. డిస్కోర్స్ అనాలిసిస్ అంటే అదే కదమ్మా. వాడు చెప్పే మాట నిజం కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, వీడు కూడా పబ్లిక్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు, పబ్లిక్ స్పీచ్. వాడు మాత్రం ఆచరించాడు, మనకు మాత్రం చెప్తాడు నీతులు అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం. అది మనకు తెలియకుండా ఇటువంటి ఆల్రెడీ చదివి ఉన్నాం. కాకపోతే టెర్మినాలజీ కదా, research terminology is different. That too, psychological research terminology is different. I think that way this is more useful. Yes, sir. Then what about Vidya Reddy garu? How are you? Fine, sir. Then what about Sushma garu? I am. Yes, sir, it is good. మేడం మీరు వినిపించడం లేదు నాకు. ఎస్ సార్, క్లాస్ బాగుంది సార్. ఏం క్లాస్ బాగుంది? ఏదే అది పైన ఉండేటట్టు ఫిజికల్ ఫీచర్స్ బాగున్నాయా లేకపోతే? అవి కూడా బాగానే ఉన్నాయి సార్. అరే దేవుడు, మేమంతా ఆర్టిస్టులం అండి, వేరే ఆల్ ఆర్టిస్ట్. నా సాధారణంగా టీవీ ముందుకు వచ్చేటప్పుడు ఏం చేసుకుంటాం ఉంటే మేకప్ చేసుకుంటాం మేము. దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్. రేపు ఇది అయిపోయిన ఇమీడియట్ గా ఐ థింక్ ఐ హావ్ ఇగ్నో క్లాసెస్, మెనీ క్లాసెస్, నాట్ వన్. Every day there is a class for me, IGNO classes. వాళ్ళ ఇక్కడ కాదు, ఇంట్లో నుంచి చెప్పాము, అక్కడ వాళ్ళ స్టూడియో ఉంటుంది, అక్కడ పోయి మేము చేయాలా. ఓకే, అది ఎలా ఉంటుంది, ముందు అక్కడ అద్దం ఉంటుంది, దాని తర్వాత పౌడర్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత కుమ్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత అగైన్ సంథింగ్ వుడ్ ఆల్సో బి దేర్. చెప్పేవాళ్ళు చూడాలి కదండి, వినేవాళ్ళు అన్ని చూస్తారు కదా. అందుకని ఏం చేస్తామంటే మేకప్ వేసుకుంటామని మేము కూడాను. But that's not our original face. ఏమంటారు మూర్తి గారు? What do you say about this? You are otherwise Absolutely right. ఇట్టని చాలా చేశాం కదా సార్. whenever normally and of course sit in the టీవీ డిస్కషన్స్, టీవీలో డిస్కషన్స్లో మేము చేస్తున్నప్పుడు ముందు మేకప్ వేసుకొని పోతాం. అక్కడ మేకప్ రూమ్ ఉంటుంది, గ్రీన్ రూమ్. మనం వద్దన్నా వాడు వేడుండే సార్, వేయకపోతే వాడు ఒప్పుకోడు, వేస్తాడు వాడు, బలవంతంగా లాక్కపోతాడు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అండి అనాలిసిస్, క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్, క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్, అండ్ అగైన్ బిఫోర్ దట్ వై యూజ్ సో మెనీ మెథడ్స్ ఫర్ ది కలెక్షన్ ఆఫ్ ద డేటా ఆల్సో. And for this day,
Shall I take bye from you? Okay, sir. Bye. Tomorrow Okay. same timings, and then of course last class. Sorry అండి అందరికి కూడాను బిలేటెడ్ శోభాకృత నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. Thank you, Thank sir. you. The same Thank to you, you, sir. Thank you, sir. sir. Thank Wish you. you the From same, our sir. side. కాకపోతే Thank you, sir. yeah, Wish you yeah. the same. శోభాకృత నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఉగాదికి సంబంధించి. ఉగాదికి బిలేటెడ్, నాట్ ద సంవత్సరం. సంవత్సరం స్టిల్ ప్రోగ్రెస్ ఉంది కదా. అవును సార్. ఏమంటారు? శోభాకృత నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో పాటు ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి. Thank you, sir. Thank you. శోభాకృత నామ సంవత్సరం ఉగాదితోనే, యుగాది నాట్ ఉగాది, యుగాది యుగాదితో స్టార్ట్ అయింది. శోభాకృత అంటేనే మంచిగా ఉంటుందని కదా అర్థం. మంచిగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's all about today's class అండి. See you tomorrow same class. Of course same timings with the different units. Unit number 21 and then 22. Huh? Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir.